హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే మనం ఈ వీడియోలో బ్లూటూత్ స్పీకర్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. ఏం స్పీకర్ అంటే పోర్టబుల్ TG113 అనేది బ్లూటూత్ స్పీకర్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. సో ఆలస్యం చేయకుండా మన వీడియో అన్బాక్సింగ్ అయితే కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకు ప్యాకింగ్ అయితే చాలా అద్భుతంగా అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియోలో అయితే ఫ్రెండ్స్ మనకైతే ఈ ముందుగా అయితే మనకు కేబుల్ అయితే పక్కకు పెట్టేస్తాం. సో బాక్స్ కూడా పక్కకు పెట్టేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ మనకి కవర్ తీసినట్టయితే చాలా సిల్కీగా స్మూత్గా ఉంది అయితే ఫ్రెండ్స్ మన క్లాత్ అయితే. సో మనకు ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ బడ్జెట్లో 400 రూపీస్ అయినా కానీ. సో పైన ఫ్రెండ్స్ మనకు పైన ప్రొవైడ్ చేసిన బటన్స్ అయితే వాల్యూమ్ అప్, వాల్యూమ్ డౌన్, ప్లే స్టాప్ బటన్, మెనూ బటన్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ బటన్ అయితే మనకైతే పవర్ ఆన్, పవర్ ఆఫ్ బటన్ అయితే మనకైతే మెన్షన్ చేసారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనం సైడ్కి అయితే బటన్ అయితే చూసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ మనకైతే సైడ్కి చూసుకున్నట్టయితే ఫ్రెండ్స్ మనకు మైక్రో USB అండ్ మైక్రో USB కేబుల్ పోర్ట్ అండ్ SD కార్డ్ పోర్ట్ అండ్ హెడ్సెట్ పాటలు వినడానికి పోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేసారు ఫ్రెండ్స్. సో మనమైతే ఇది మైక్రో USBతో అయితే మనం ఫోన్ అయితే ఛార్జింగ్ చేయొచ్చు. ఇది బడ్జెట్లో 400 రూపీస్కి వస్తుంది. అయిపోయి మైక్రో USB అయితే పోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. మనం ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం ఏ విధంగా ఉందో. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో అన్బాక్సింగ్. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరి ఎప్పటికప్పటికి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ ఆర్టీలో చేసుకోండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్.